ngiye kubereka uburyo twabikuza muri Pibase. Nakomeje kubona abantu benshi bakomeza kunsaba iyi video, nanjye navuze reka nyibakorere. Ngiye kubereka uburyo tubasha gukora KYC ikaba full ikarangira, ku buryo tubasha kugura ikintu muri Pibase tukanakibikuza. Wenda urugero ushobora kugura nka coin za rubi hanyuma ukazibikuza. Abantu benshi rero nakomeje kugenda mbona bansaba video ngo uzatwereke uburyo twakora KYC, nanjye navuze reka mbakorere iyi video ibafasha. Mbere kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, nkandire na subscribe niba utari wayikanda. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite unyandikira aho muri comment, ubundi nze nkigusubize. Nyuma yo kubona ko abantu benshi rero bakomeje kugenda bansaba nzabereke uburyo tubasha kuzuza KYC, navuze noneho reka mbakorere video mbereke uburyo tubasha kuzuza KYC hanyuma tukabasha no kubikuza. Wenda urugero ushobora nko kugurisha, wenda no urugero nyine ushobora kugurisha rubi ukabura uburyo uzibikuza. Umunsi ngiye kwereka uburyo wabasha kuzibikuza mwizo waguze ukazibikuza, wenda urugero ukazisubiza hano. Ushobora kuza ugashyiraho amafaranga ukagura rubi, hanyuma warangiza ukazohereza muri ya application ya rubi network. Nta kindi uzakora rero. Urabona ko ngiyewe hano nasabye umuntu kugira ngo nuzuze iriya KYC yacu, nasabye umuntu kunyohereza $5. Guys, mwumve kano kantu neza. Ino KYC yuzuzwa ari uko umuntu akoherejeho $5. Ayo $5 ntabwo ubasha nta kindi kintu abasha gukora nuko yakohererezaho gusa. ashobora kuyakohereza ate nukayamusubiza, ni ubushake bwawe, cyangwa se yayakohereza ukaza ukayaguramo rubi hano. Ngiye rero yanyohereje $5, amaze kuyanyohereza ndaza nyaguramo rubi hano. Ngiye kubibereka akantu ku kandi uburyo wabasha kugura rubi. Urabona ko KYC hano barayinyemereye, akikohereza ayo $5 cyangwa se ayo ma USDT 5, KYC bahita bayikwemerera ntako kanya. Urabibona mbese ikintu baba bashaka kureba nuko iyo account iri gukora, utari irobo nyine. Baba bashaka kubona ko iri gukora transaction, kohereza no koherezwa. Yakohereje rero icyo gihe uba wemerewe byose hano muri iyi application ya Pibase cyangwa se Pibridge, uba wemerewe byose. Noneho iyo ushaka kugira ngo wenda n'urugero iyo akohereje nk'ayo ma USDT 5 cyangwa se ayo $5, ikintu uhita ukora, uhita ujya hahandi abanditse ngo niba ari advanced settings cyangwa se advanced KYC. ntabwo nibuka neza bitewe nuko iyi video nayifashe ndi kwihuta cyane, ntabwo nibuka. Uhita uhakanda ukajya kureba aho wallet urakoresha ariko kohereza. Uragenda ukahakanda ukareba wenda urugero niba urakoresha Tron cyangwa se TCR20, uragenda ukayifata. Iyo umaze kuyifata uragenda ukayimuha iyo wallet, hanyuma akaba ariyo akohererezaho zino coin 5 nako zino USDT 5, ayo $5. Noneho ikintu ngiye kubereka ni iki. Ngiye bitewe nuko yayanyohereje kandi nta kintu nayamaza, ngiye kuyaguramo rubi. Ngiye kugura rubi. Guys, mbibutse ko ubanza utabasha kubikuza utari wuzuza iriya KYC. Ntabwo nibuka neza niba wabikuza nta KYC. Abantu babashije kubikuza batari bakorera iriya KYC ngirangire mutubwira aho ngaho muri comment. Ntabwo nibuka neza niba wabasha kubikuza utari bakorera iriya KYC. Ngiye bitewe nuko byose nabyujuje hano ndabyemere. Mbibutse ko iyi Pibridge mbibutse ko yatuzaniyemo na mining nshyashya bita Verro. Abantu musanzwe muri ku mining ino Verro murabizi, nabagira n'inama iyi mining kuyimayininga bitewe nuko iri muri Pibridge, kandi Pibridge irizewe cyane. Iriya Verro ishobora kuzagira agaciro kari hejuru cyane. Tuzimayininga ari ebyiri, iyi Verro n'iriya bita rubi network. Murazibona ko aho ngaho hari na referral code yazo. Kuvuga ngo ino Verro referral code n'ubundi abari ya indi ya Pibase cyangwa se Pibridge. Referral code abari imwe rwose bitewe nuko ni application imwe nyine, nuko yazanye mu mining yitwa Verro. Kandi iyi mining guys, mu mining hamwe n'iyo rubi muziha agaciro cyane bitewe nuko zino mining mu minsi iri imbere ndababwiza ukuri zizadukiza. Bitewe nuko tugiye kugura, I think tubanza dukore update. Turakanda hano handitse update bitewe nuko nibwo bwa mbere tugiye kugura. Gusa bino bintu ntabwo bazongera kubitubaza. Wowe ukurikire video akantu kukandi arigimba nagoswe nyine ugasanga kwasobanurira ibintu bikaba byinshi. Niyo mpamvu nyine ugomba kureba video, buri kintu cyose koze muri video nawe akaba ari kugikora kugira ngo tubashe kugendana akantu kukandi. Guys, njya mbibutsa
igihe iyi video ibashije kukunyura cyangwa se mbashije kuguha ubusobanuro bukagufasha, ujye wibuka ukande like nyaboneka. Ujye wibuka ukande like bitewe nuko iyo duhaye like, iyo like nyine aba ari umusanzu ukomeye cyane. Cyane tugiye gukora icyo bita withdraw, kubikuza. Kuvuga ngo hano kubikuza, ariko kino gice ndaza kukigarukaho. Iki gice ndaza kukigarukaho. Hano akantu ngiye kubereka nuko hano nyine tubanza gukora kara kantu ka update, nuko ugakandaho gusa ukisubirira inyuma, nta kindi ukora. Hano ndaza kuhagaruka ndabereka akantu kandi ndashaka mbereke uburyo wabikuza rubi. Hari ukuntu ushobora kugura nka rubi, cyangwa se ushobora nko kubyira umuntu akoherereza wenda urugero. Hano rubi nabonye zihendutse, rubi hano ni makeya cyane. Ushobora kubyira umuntu akakohereza nk'ama USDT 20, uzi ama USDT 20 harimo rubi zingahe? Harimo nka rubi 200 cyangwa 300, bitewe nuko hano rubi zirahendutse. Hano rero ufite USDT waza ukahagurira rubi. Urabona ngiye mfiteho rubi 82, zina rubi 82 y'ama USDT 5 bampaye, cyangwa se y'ama dolari 5 ngiye kuyaguramo rubi. Kaze tuze turebe noneho amadolari 5 baraduha rubi zingahe. Murazi ko tuzara kuri pay to pay, hanyuma cyangwa se peer to peer bitewe n'uburyo ubivugamo. Hanyuma tukaza hano tugacenjinga. Hano hari igihe dusangaho pay tugashyiraho rubi, USDT yo iguma hejuru, hanyuma hasi tugashyiraho rubi. Urabibona bano ni abantu bari kugurisha. Murebe neza, ndashaka tuno tuntu muturebe neza cyane. Hano urabibona harimo abantu bari kugurisha. Noneho ngiye bitewe nuko mfiteho amayero 5, ama USDT 5, amadolari 5, ndaza ndebe umuntu uri kugurisha ku giciro cya make. Reka wenda turebe ama USDT 5, turebe rubi 100 zihwanye n'amadolari 7. Oya, murabibona byayo nandi kubabwira. Urabibona burubwo hano rubi 100 zihwanye n'amadolari 7. Nawe rero reka turebe rubi 70. Rubi 70 n'amadolari 4.9. Kuvuga ngo hano amadolari 4 urumva turagura rubi 70. Reka turebe 80. Rubi 80 zihwanye n'amadolari 5.6, kandi twe dufiteho amadolari 5 yonyine gusa. Reka dushyireho rubi 70 nizo tugiye kugura. Guys, hano tugiye kugura. Sinaberetse na video uburyo tubasha kugurisha se. Naberetse video uburyo tugurisha, ariko hano muri iyi application guys, izi rubi ziba ni makeya pe. Urabibona, reba hano rubi 70 amadolari 4. Ibaze nawe mu gihe twe rubi imwe turi kuyigurisha amafaranga 1000. Ubwo se urumva ko hano zirahendutse cyane. Ushoboye ufite nka USDT ku yandi ma coin cyangwa se ku yandi ma exchange, wayazana ukayashyira hano ukigurira rubi ukazibika. Hano harimo abantu bafite rubi nyinshi cyane, ukazibika igihe yabashije kujya ku isoko, nawe ukazitwa miliyoneri. Urabibona tugiye kugura rubi 70 zihwanye n'amadolari 4.9. hanyuma urabibona gas fee ayo badukata PIB 10. PIB uburyo tubasha gufata rubi tukazinduramo PIB narabiberetse. Hano PIB barabihinduye, zari PIB 40, none ndabona barazigize 10. hanyuma iyo usoje utukanda confirm. Urabibona hano, urabibona ko rubi dusoje kuzigura 70. Ubwo y'amadolari 5 tayari duhise tuyabishyura. Tubishyuye amadolari 4.9. Ndakeka urabibona dore ngize rubi 70 turaziguze, byabaye successful. Ukuvuga ngo hano ahangaha kugura ni ibintu bita byikora, biba biri automatic. Hano kugura bihita byikora, ntabwo ari ibintu bitinda cyangwa se bigorana. Urabibona hano hariho amatariki tuguriyeho, amasaha, byose uko tuziguze. Urabibona hano bakatwereka n'amanuze n'uburyo igiciro cyari gihagaze. Urabibona tuguze ku bice 00 n'ibice 7. hano yahwanye nka 80 y'amanyarwanda. Ni nk'amafaranga 80 y'amanyarwanda. Ukabibona amadolari twishyuye kuri rubi 70. Ibaze guys, ibaze rubi 70 twishyuye amadolari 4.9. Twavuga karata. Nabibona hano twari dufiteho amadolari 12. Reka tukore refresh turebe. Nukuvuga ngo hano rubi izo ufite hano bitewe n'igiciro kirimo hano muri application, hari bakugenera amafaranga ariyo. Duhise tugira rubi 152, kandi twari dufite rubi 80 na zingahe n'ebyiri. None tuhise tugira rubi 152. Urabibona
urabona ko rubi duhise tuzigura mu minota 0 rubi 70 duhise tuzigura kandi yari amadolari ni yayandi twohereje kugira ngo baduhe KYC. Guys, bino bintu mubyumve neza, mutazajya usobanukirwa ujye yandikira muri comment, nicyo mbereyeho kubafasha nkabasubiza buri kimwe cyose. Urabibona transaction zose zakozwe zizamo hano, uburyo twabashije kugura rubi, dore ngibi, dore nibi ngibi, uko waguze rubi na rubi waguze urabibona hano. Na amafaranga badukase nyine twoherereje uriya muntu twaguranye nawe rubi, urabibona tuguze rubi 70. Guys, nizeye ko bino bintu biri kugufasha cyane. Noneho tujye kureba uburyo zino rubi 152 tuzibikuza, tuzikuramo hano muri application tukazijyana muri rubi network. Okay, nta kindi urakora rero, urakanda kuri za rubi zawe cyangwa se iriya coin ya rubi, hanyuma nurangiza uraza ukande hano handitse withdraw. Withdraw ni ukuvuga ngo ni ukubikuza nyine. Hano withdraw ni ukubikuza, hano turaza tuhakande. Guys, hano kubikuza n'ubundi bimeze nka kwa kundi ukuntu tujya tuzishyiraho tuzikura muri rubi network. Umuntu wabikoze azishyiraho kuzibikuza ntabwo byamunanira. Uraza ukande gutyo, mwibutse ko niyo uri kubikuza amadolari mu buryo ubasha kubikoramo, ujya hariya kuri USDT ko hari agasobanuye idolari, hanyuma ukaza ugakora buno buryo tugiye gukora. Twebwe bitewe nuko ari rubi nizo tugiye kubikuza, yari amadolari nibwo buryo ubasha kubikoramo uri kuyashyira kuri wallet yawe usanzwe ukoresha. Hanyuma turaza duhitemo umupatina ugiye kugira ute tugiye gukorana nawe. Reka turebe umupatina tugiye gukorana nawe. Nabonyemo hano habamo abapatina bagera kuri 5, urabona ko ngiye nsanzemo 3. Reka mfate uyu wa mbere. Hano mfashe uyu mupatina wa mbere, uyu nguyu niwe tugiye gukorana nawe kugira ngo zira rubi zanjye zose zibashe kugera muri application ya rubi network. Guys, nakugira inama niba ufite USDT hano waza ukahagurira rubi, bitewe nuko murabizi ko mu Rwanda rubi zirahenze, mu Burundi, muri Uganda murazi ko rubi zirahenze cyane, ntabwo ari ibintu ndi kubibutsa. Okay, usoje rero ukabona ko ibintu bimeze sawa, uraza ugakanda submit. Uraza ukabanza ukareba ko bimeze neza ugakanda submit. Iyo ugeze kuri submit nanone barongera bakakubwira ngo withdraw, bakakwereka umuntu ugiye kugufasha iyo service. Urabibona hano bakakubwira ko ugiye kubikuza izo rubi, nawe baragukata hano, bagukata PIB cyangwa se Pibridge coin zihwanye na 40. Ucyano bahita bakohereza ka message muri email. Hano kuri email rero niho nabonye bisa n'ibiri kugorana cyane. Hari igihe uzakora refresh usange email ntayirimo, urayibona bitewe nuko ngiye nakoze refresh nsanga email ntayo pe. Ndategereza umunota urashira. Nategereje amasegonda iminota 2, ni minota 2 ko na amasegonda 100 nategereje iminota 2 yose message yanze kuza. Urabibona nategereje kuko ndakora refresh wapi. Guys, nkwibutse ko niba utari wakanda subscribe ukande subscribe, niba utari wiyandikisha muri rubi network invitation code iraho ngaho. Nanone hari ndi coin iri kuduha amafaranga bita FMC Pay, iyo ngiyo urebe video aho ngaho hasi hariho video nayo uze wiyandikishemo. Okay, none urabibona twategereje ira minota yose message yanze kuza. Urabibona turategereza wapi. Ikintu twakoze rero twategereje ya minota irarangira, imaze kurangira twaje nanone twongera dusaba kandi ka message. Hari umuntu rero ubona hano byanze agahita asubira inyuma, kandi guys hano ushobora gusubira inyuma transaction zawe ugasanga zirapfuye, cyangwa ugasanga rubi ntizikugezeho kandi zagiye. Rero ugomba gutegereza akantu kandi. Okay, hano rero tukicyohereza kari aka message ka kabiri bahise bayiduha, bitewe nuko hari igihe nkora muntu ugiye kudufasha, hari igihe bafite abantu benshi cyangwa se hari ikibazo cya network ugasanga biri gutinda. Hano rero bahise bakikaduha twagakopiye gahita kiyemezamo direct. Hano kahise kishyiramo bitewe nuko mbibutse ko ya wallet tuba twarakoze verify hano baba barayishyizemo nyine. Niyo mpamvu aho handi nabanje kubereka ko tubanza gukora update niba ariyo turabikurizaho iyo wallet cyangwa se niba turashyiramo indi. Iyo urashyiramo indi rero wallet babasha kugucaginga za gas fee ibice niba ari 00 n'igice kimwe. Okay, urabibona hano turi kubikuza biri processing. Hano wallet ntayo batubajije bitewe nuko twayishyizemo. Niba utarabonye video z'uburyo twasha gushyiramo wallet usubira inyuma. Urabibona hano basi batwohereza message muri rubi network batweretse ko tubonye coin za rubi 152. Si muri kubibona gusa
hano urabona ko hano naho bise birangira, so ubibona bibaye complete, ni kuvuga ngo hano byarangiye. Urabona rubi 152 zabashije kutugeraho muri application yacu ya Rubi Network. Gutya niko tubasha kubikuza, niyo turi kubikuza amadolari twagurishije muri Rubi. Mu buryo abantu rero badasanzwe bagira ama wallet babasha kwakiraho amadolari, nzabategurira video mbereke uburyo babasha kubikuza amafaranga mpaka ageze kuri mobile money. Ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bigoye. Ngiye nzabakorera video ifite nk'iminota 10 bibasobanuremo byose, kandi akantu ku kandi mubone uburyo mwabasha kubikuza. Murazi ko ntabwo twabasha kugendana muri aya manuze hano ma exchanger mutazi uburyo wabasha kubikuza amafaranga ngo yagere kuri mobile money. Niyo mpamvu nshaka kubibafashamo. Urabona za rubi zose twari dufite na y'amadolari byose urabona byavuyemo, byose twabyohereje muri Rubi Network. Hari rubi nizo ziba zifite agaciro, yari amadolari baba banditse hariya, niko gaciro gahwanye n'izo rubi mwayira application. Rero ira application rwose naje gusanga rubi ni makeya cyane. Ufite amadolari cyangwa ufite USDT nkuko benshi dukunze kuyita nyine, wagenda haramwayira coin ukabasha kuguriramo rubi nyinshi cyane. Hano mberetse muri wallet yanjye harimo rubi, tumaze kugura rubi nyinshi cyane, biberetse mwahabona ko tumaze gufata rubi nyinshi. Urabona dore ngizi za rubi zabashe kutugeraho no muri wallet zirimo. Guys, mwibutse rero niba utari wiyandikisha muri ama coin wabasha kwiyandikisha muri Rubi Network, Pibridge na nuze na FMC Pay nizo turi gukoraho. Hanyuma niba utari wakanda like, nkwibutse kuyikanda ya Darius Stage.